Hey guys, meron tayong bagong unboxing and hands-on from Cherry Mobile. So ito yung bago nilang budget smartphone, Flare HD 5.0. Okay. So bago natin siya i-unbox, banggitin muna natin yung kanyang initial specs. So yung full specs nakapost sa description below. So ito na yung Flare HD 5.0. So it's running on Android Go 8.0. Meron din siyang 1.3 Quadcore CPU. Memory na 16GB of ROM, 1GB of RAM. Then meron din siyang rear camera na dual camera na 8MP plus 2MP, front camera 5MP, dual SIM, 6.1 inch LTPS LCD. Then meron din siyang Wifi, battery na 3000 capacity, and also can read up to 128GB SD card. Okay. So let's do the unboxing. Okay, so ito siya box. Handset. Charger. USB cable. Headset. User manual. And may dito siyang jelly case. Okay, para maprotektan yung smartphone. Okay. So in terms of user interface, si Flare HD 5.0 it's running on Android Go edition, so Android 8.1. So kung napanood niyo yung mga previous unboxing hands-on ko na Cherry Mobile with running on Android Go edition, so almost the same lang yung user interface niya from the other devices from Cherry Mobile. So usually pre-install is yung slim down version ng Google Apps. So may Google Go, Maps Go, YouTube Go. So usually naka-preload is yung Google Apps. So mostly stock ang nandito sa naka-preload kay Flare HD 5.0. Okay? So kung gusto niyo makita yung full rundown ng Android Go edition, so backthread na lang kayo sa mga previous videos ko na may Android Go apps. Okay? So ito siya. One last look. So yan lang yung mga naka-preload na apps. Okay? So punta tayo ngayon sa settings. So sa settings, yun nga, nandito yung mga pang-set ng network and internet, like data and Wi-Fi. Then, connected device for Bluetooth, apps and notification, battery, display, sound notification, storage. So, right now, freshly turn on natin yung unit. So, na-consume niya is around 22% of 16 gig na internal storage. So yun yung magandang advantage ni HD 5.0 compared dun sa mga ibang Android Go na may 8 gig lang na internal memory. So kay HD 5 is 16 gig. So malaki-laki yung kanyang free space na pwede mong gamitin. Okay? Next, security location. So nandito yung pang set ng Facebook face unlock and fingerprint. So check natin yan mamaya. Next, accessibility, fingerprint. So may special function yung fingerprint niya. So pwede ka mag set ng return back to screen. So
itatap mo lang yung one touch lang yung fingerprint. So back to screen. So pwede rin siyang gawing music player, shortcut. So one tap lang dun sa fingerprint. Then meron siyang on touch and hold. So press and hold. So pwedeng back to home screen. Then pwede rin yung resend task, take a photo, and answer call. So depende yan dun sa pagkakaset mo sa fingerprint mo. Okay? So ayan siya, Google and system. So sa system, about phone. So ito yung Android version niya, 8.1. Okay? So ano pang ibang meron dito? So drop down menu natin. Ito yung kanyang shortcut menu sa settings. Okay? Okay? So ito siya. So in terms of camera naman, so ito yung camera niya. Camera user interface. So by default, photo yung ano niya, nakaset. So nandito yung flash niya, flash settings, front camera, switch. So switch natin sa back camera ulit. Okay, so settings niya. So ito yung kanyang settings ulit sa baba. Okay, meron din siyang HDR mode. Okay, so labas lang natin ulit siya. Then video. So ito yung video niya. Okay, so tayo settings ng video. Ito yung video quality and microphone. So ito siya. Okay. Then face beauty. So pag set ng beautification mode, so 50 kung gusto mo 50 or 100, yan siya. So by default 50. Blur effect. So for example, susi ko. So todo natin yung blur. Makita yung blur niya. So ito yung okay. So next, mono. So kung gusto mo ng black and white photo, ito siya. Next, panorama. So kung gusto mo kumuha ng wide angle shots, ito yung panorama niya. Okay. So may setting siya dito. Okay. Next, pro mode. So yung pro mode niya, meron lang siyang tatlong settings. So itong sa taas, first yung for white balance settings. So scroll down mo lang siya. So adjust na yung white balance ng environment na kuha naman ng litrato. Okay. Then meron siyang pang-set ng ISO. So ito siya. So from auto, pwede mo siyang i-set hanggang 1600. Okay. Then, ito naman, exposure compensation from 0. Pwede mo siya adjust from negative 3 until positive 3. Okay? Okay. So, check naman natin yung gaming performance ni Flare HD 5.0.
Okay. So, natapos na natin yung ating unboxing and hands-on kay FlareHD 5.0. So, in terms of usability, very efficient naman si FlareHD 5.0. So, from casual gaming, so light gaming, okay naman siya. And also, internet browsing like using Wi-Fi. So, ang disadvantage niya nga lang is 3G lang capable si HD 5.0. So, other than that, very efficient si FlareHD 5.0. So, another advantage niya compare sa other Android Go edition. So, yung internal storage niya. So, usually yung nakikita yung mga Android Go edition, meron lang siyang 8GB na internal memory. So, compared to HD 5.0, so mas malaki yung kanyang internal storage na 16GB. So, mas marami kang may install na apps and also mas marami kang data na may store. Okay? So, if you're on a budget, okay na okay si HD 5.0. So, para sa mga budget conscious, so actually, highly recommended si HD 5.0. Okay? For any comments, questions, suggestions, post nyo lang dun sa comment section below. So, try ko lahat, replyan lahat ng mga questions nyo. Okay? So, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo lang yung subscribe button tsaka yung bell button para makareceive kayo ng notification na may bago tayong unboxing and hands-on. Okay? So, thank you.